Okay. Welcome back to the second part of the meeting. Due to technical difficulties, we had to create a second part to the January 26, 2026 meeting. Donc, bienvenue à la deuxième partie de la rencontre du 26 janvier 2026. Dû aux des problèmes techniques, on a dû créer un deuxième volet de la rencontre. Donc, on était rendu, je pense, au 11.5, c'est justement ça. Donc, est-ce qu'on peut continuer ou vous On voulez... peut continuer à 11.5, c'est terminé, ensuite on peut prendre une pause. OK, c'est ça qu'on va faire. OK, parfait. Alors, celui-ci est une demande de don et une demande pour la location de salles venant du groupe communautaire de Cowabunga. Est-ce que M. Lafrance avait de quoi ajouter? Donc, bonsoir. Depuis la demande de don proposée par Cowabunga, on a eu des négociations pour l'entente d'été. Donc, déjà dans le contrat de l'année passée, on avait l'entente, on montait sur le taux de la vie. Donc, après les premières discussions, les deux côtés, on est correct avec le montée de même de ce côté-là. Donc, de nous pour l'été, ils ont leur location pour l'été. Eux autres, ils demandent pour plus d'appui concernant leur aider avec des activités, leur aider à contribuer à leur programme de bourse, et ainsi de suite. Donc, c'est au-delà de déjà demander un rabais. Si jamais le conseil demande sur combien qu'ils sauveraient dans un été, donc nous, on leur charge... c'est entre 7 et 8 000 $ maintenant qu'on leur charge ces deux côtés. Mais si on compterait par heure le terrain de soccer, mettons, plus la salle, puis on chargerait à prix normal, ça serait comme 30 000 pour eux autres de louer. Ça, c'est juste le complexe, j'ai fait le calcul. Donc, de notre côté, on donne quand même beaucoup un rabais. Mais leur demande est beaucoup plus de seulement ceci, c'est pour englober tout leur programme qui aide non seulement les familles, mais tout ceci. Là. Donc, c'est le message que j'ai pour vous aider à prendre votre décision aujourd'hui. Je me rappelle l'année passée, il y a quelque chose de semblable où l'idée est venue à sa table. Puis, encore là, je pense que c'était quelque chose dans le... Si, mettons, les gens faisaient des demandes directement à la municipalité à la place de passer à travers d'eux, ce serait une manière de faire certain que ça bénéficie comme les gens de notre municipalité, puis que c'est pas juste 2 000 $, puis la reconnaissance est donnée à eux à la place que de nous. Donc, mais je ne me rappelle plus exactement où c'est que la conversation a fini, là, mais je sais que ça faisait partie de la discussion quand on l'a eu l'année passée. Donc, M. Leroux. Merci, M. le maire. Oui, il y avait eu une demande l'année passée. Le Conseil a décidé de ne pas l'approuver. We could, if council really wanted to help residents attend this daycare service, the summer camp service, we could go a route of us applying, but that would be a whole policy, a lot of involvement. How do you determine what's the cutoff line, who qualifies, who doesn't? I think the fact that, as Monsieur Lafrance said, we subsidize them to $220,000 in reduced fees. Right. I think that's a big contribution in itself. But obviously, non-for-profits are always looking to maximize dollars, so it's really a council decision if they wish to give more or not. Yeah, as far as I'm concerned, I agree. Like, I mean, we subsidize by just offering the spot at a heavily reduced rate. Again, this is the difficulty sometimes when we sit in the chairs that we sit in, that we have to look at, they're all good causes and they're all great ideas. But at a certain point, we got to say no, and we have to start cutting off stuff. Again, ça va être à nous autres comme discuter, mais je pense le fait que c'est déjà subventionné assez fortement là, à travers des frais. Là. It's funny. We talk about this like when because my kids play minor hockey, and not to mix issues up, but minor hockey is also very heavily subsidized by the municipality when we look at what the losses we take on the arena. So this is a very similar situation, and we've adopted a policy that we don't subsidize minor hockey anymore. So it's probably along the same lines, Donc, je sais pas. Encore là, I'm open to discussion. It's not just me here deciding, but I think
Ben, c'est un partenaire, on a déjà des contrats avec eux. Là. C'est ça. C'est un peu qu'est-ce qu'on veut faire avec les groupes communautaires dans nos différentes communautés. On ne veut pas qu'ils reviennent demander plus de dons, mais c'est un peu ça. Là. Je C'est pense ça. qu'on a une entente avec ce groupe-là. Puis, C'est ça. Donc, est-ce qu'il y a d'autres commentaires, questions? Donc, je pense que si on dit no action là-dessus, on est correct. We're good with that? OK. Parfait. Alors, est-ce que vous voulez prendre une pause d'une demi-heure? Oui, on va prendre une petite pause. Parfait, on va revenir vers 17h35.
Nous sommes live. On est correct, là? C'est bon? OK. Donc, on est rendu à 11.6 dans l'agenda. Oui. Alors, celui-ci est pour une demande de don et une demande de in-kind provenant du Club de Renaissance de Saint-Isidore. Donc, je pense que la demande est pour 2 000 je pense qu'on a une discussion, puis on... Moi, dans mon budget, je vais lui laisser 250 $. I'll give 250 as well. 250. OK. Donc, ça va être 250 des deux comptes. Oui, Be it resolved that council approve an exception to the Community Engagement Fund policy by authorizing a monetary donation in the amount of $500 to the Club Renaissance de Saint-Isidore in addition to the pre-approved amount granted to all seniors club within the nation municipality under said policy. $250 coming from Ward 2 and $250 coming from Ward 1. Proposé par Monsieur Mainville, Monsieur Stewart, tout le monde d'accord? OK, c'est approuvé. Parfait. Là, on est rendu à 11.7, c'est le Guignolé de Limoges. Oui. Donc, je vais céder la parole à un des conseillers du coin. Oui, alors pour moi, cette année, il demande 2 000 $ pour le groupe là, qui ont formé là, pour aider les gens dans le besoin à Limoges. Alors, on a de plus en plus de familles à chaque année. Alors, je vais y aller avec 1 000 $ du compte du quartier 6. Je vais y aller avec 1 000 $ aussi, s'il vous plaît. OK. Alors, c'est tout pour celui-ci. OK, super. Alors, be it resolved that council approves giving a donation in the total amount of $2,000 to the Comité de la Guignolée de Limoges to be taken from the following donation account: 1 000 du quartier 5 et 1 000 du quartier 6. Proposé par Madame Monsieur, Charles. oui, Madame Deleuve, Monsieur Bovenu. Tous d'accord? OK, donc c'est donné. Là, on est rendu à la demande de Saint-Bernardin. C'est pour, je pense que c'est pour leur journée d'enfants, c'est ça, là. Donc, ils demandent 1 000 I'll give $500 from Ward 1. OK. OK. On va être rendu à 1 000 avec ça, super. Qu'il soit résolu que le Conseil approuve de remettre un don au montant total de 1 000 $ au Club d'activité familiale de Saint-Bernardin à être prélevé des comptes de dons suivants: 1 000 quartier, 500 $ du quartier 1 et 500 $ du quartier 2. Proposé par Oui, M. Mainville, M. Stewart. Tous d'accord? OK, maintenant, on est rendu au prochain, qui se trouve à être la Société historique et culturelle de Saint-Bernardin. Donc, ici, ils demandent 1 500 $ pour leur carnaval. Donc, I'll give $500 from Ward 1. OK. And I can, moi, je peux donner 500 $ du compte décompté. des comtés unis. OK. Pardon? 100 $? OK. Alors, on est rendu à 1 100. OK. Je pense que c'est... avec- Alors, qu'il soit résolu que le Conseil approuve de remettre un montant total de 1 100 $ à la Société historique culturelle de Saint-Bernardin, dont 500 $ des comtés unis Prescott Russell, 500 $ du quartier 1 et 100 $ du quartier 2. Proposé par M. Mainville, M. Stewart, tout le monde d'accord? OK, parfait. Là, on est rendu à 11.10, c'est ça? le leadership. Ouais. Donc, je pense que ça va revenir à la même conversation qu'on a eue l'année passée. Qu'ils ont des fonds du fédéral ici, puis ils sont subventionnés assez fortement par par le gouvernement fédéral. Donc, je pense que basé sur ces discussions-là, ça va être no action sur ça. Aucune action. OK. Donc, 11-11. Ça, c'est le cercle des fermières de Fournier. Ils
demande 500 $. I'll give $250. OK. 150? 250 puis 250. 250, c'est ça. OK. Alors, 500 tout. Mhm. Alors, approuve un don de 500 $ au Cercle des fermières de Fournier à des prix des comptes suivants 250 quartier 1, 250 quartier 2, proposé par. Oui, M. Stewart, M. Mainville. Tous d'accord? OK. Maintenant, c'est les cadets du coin. Moi, je suis prêt à donner 500 $ des Comtés unis. And if I have any money left, I'll give 500. OK. Quartier 4, c'est ça? 1500. 1500, c'est ça. Alors que le Conseil approuve un don de 1500 $ au Royal Canadian Army Cadet Corps 2804 de Castlemilne, 500 $ des Comtés unis Prescott Russell, 500 $ quartier 1 et 500 $ quartier 4. Proposé par. M. Lalonde et M. Stewart. Tous d'accord? OK, maintenant, on est rendu à l'Union culturelle des Franco-Ontariens de Saint-Isidore. Ils demandent, je pense, 600 $. Donc, est-ce que... OK, Then I'll give 300 from Ward 1. OK. So how about we do, well, they're asking for 6, so 300 each? Yeah. OK. Qu'il soit résolu que le Conseil approuve de remettre un don au total de 600 $ à l'Union culturelle des Franco-Ontariennes de Saint-Isidore, d'être prélevé des comptes suivants, quartier 1, 300 et quartier 2, 300, proposé par. M. Mainville, M. Stewart, tous d'accord? Il me semble que je le dis souvent, ces deux noms-là. Là. OK. Les règlements. OK, y a-t-il un bylaw spécifique qu'on veut jaser d'eux ou est-ce qu'on peut toutes les adopter plus ou moins? We're good? OK, I think we can adopt them all at this point. Je vais juste spécifier pour mes deux règlements portant sur les élections, ils ont été aussi revus par une avocate, donc pour faire sûr qu'ils sont quand même bien modifiés. Alors, qu'il soit résolu que les règlements énumérés ci-dessous soient lus et adoptés en première, deuxième, troisième lecture, tels que présentés. Alors, le règlement 1-2026 pour nommer Émilie Bourdeau à titre de présidente supplémentaire au tribunal des contrôles des animaux. 2-2026 pour les impôts fonciers provisoires. 4-2026 pour le contrôle de parties de l'eau, 985, 987, ainsi de suite, sur la rue Cathy à Limoges. Le 5-2026, le contrôle de parties de l'eau. 6-2026, modification du règlement de zonage pour le 2089 rue Calypso. Le 7-2026, modification au règlement de zonage 30 chemin Séguinbourg. 8-2026, désignation du chemin rue Saint-Joseph. 9-2027, le contrôle de parties. 10-2026, la délégation de l'autorité durant la période de restriction dite lame duck. Et le 11-2026, pour adopter une politique sur l'utilisation des ressources corporatives pour les élections. Proposé par. M. Lalande, M. Fogg, tous d'accord? OK, ils sont tous adoptés. OK, on est rendu dans ouais, c'est ça. Les affaires amenées par les conseils. Donc, on est rendu à 14.1. M. Fogg. Oui, merci beaucoup. Dans le fond, je ramène une demande de don qui avait été rejetée là, par l'administration en lien avec de l'aide financière pour l'achat d'un défibrillateur. L'idée, ils sont venus présenter durant les délibérations budgétaires, puis c'est vraiment les résidents c'est le comité de loisirs de la résidence qui organise des activités pour la communauté dans leur salle là, à chaque mercredi, puis en plus, ils ont près de 100 résidents de plus de 60 ans. Donc, ils ont fait, eux, ils aimeraient se doter d'un défibrillateur dans l'édifice par sécurité, puis je pense que ça fait du sens. Ils sont venus le présenter aussi au conseil d'administration sur lequel je siège avec M. le maire, puis pour expliquer leur demande. Fait que nous, le conseil d'administration de la résidence est prêt à appuyer ça, mais
aurait besoin des fonds parce que, dans le fond, on vient de terminer une grosse construction à la résidence. Donc, tout ça pour dire qu'eux, ils font des demandes aussi communautaires à d'autres organismes, puis ils demandent à la municipalité là, 2 000 $. Fait que moi, je trouve que moi, je serais prêt à donner 1 000 $ de mon compte de dons. Oui, puis moi, ce serait 1 000 $ des comptes unis. Mais je pense avec l'idée aussi que s'il y a d'autres gens dans la communauté qui ont besoin, Oui. ça c'est, il y a de la promotion qui indique que le défibrillateur il est installé là, puis si jamais il est accessible à tout le monde, qu'ils savent dans la communauté que ça se trouve à être là, parce que ça va servir la communauté à long, comme en grain. Fait que je pense que c'est une... Ce qu'on m'a expliqué, c'est que les services d'urgence de Prescott Russell vont comme l'ajouter au système 911 pour ajouter qu'il y a un défibrillateur sur place, puis dans cette région-là, puis ils vont venir aussi faire l'entretien. Parfait. Ouais, je pense qu'il y a de l'avant, là, des partenariats comme ça, je pense que ça serait bon de faire ça dans toutes nos communautés où c'est qu'il y a des bâtiments où c'est que, je veux dire, la plupart entre eux, c'est du monde âgé de 60 et plus. Parce que veut pas, c'est eux autres qui sont plus à risque que d'autres. Donc, c'est pas une méchante allée de prendre. OK. Alors, qu'il soit... Oh, pardon. Juste quelque chose vite fait. Lors de la conférence à Toronto qu'on est allé, j'ai eu la chance à parler avec AED Foundation of Ontario. Puis je parlais qu'on regardait en ajouter, puis aussi comme premier répondant, j'ai eu la chance à leur expliquer le bénéfice d'un AED, qu'on s'en avait servi. Donc, chapeau à ce comité-là. Puis, je suis en train de regarder des grants de mon côté aussi parce que suite à ce qu'on a vécu au parc à Limoges, je crois que ça serait je pense que c'est une opportunité là, d'important à regarder. Ça, parce qu'il y a 40 unités là avec des gens qui sont âgés d'au-dessus de 60 ans la plupart. 100%. Puis c'est pas loin du parc municipal. Je pense qu'il y a une manière de trouver un partnership entre ces groupes-là pour desservir la communauté. Absolument. Si vous voulez, M. le maire, vous avez dit 1000. Vu que c'est pour ça fait partie pour la municipalité, puis le 911, je peux faire 500 moi aussi, fait que vous, au lieu de... OK, je vois, OK, parfait. Ouais. On peut faire, je sais pas si tu peux changer ça. Donc, 500 des comptes Disney Prescott Russell et 500 du quartier 4. Super. Merci. Alors, je vais vous lire celui-ci. Qu'il soit résolu que le Conseil approuve en tant qu'exception la politique sur les fonds d'engagement communautaire de remettre un don total de 2 000 $ à la résidence La Joie de Saint-Albert pour l'achat d'un défibrillateur à être prélevé des comptes suivants. Donc, 500 $ des comptes Disney Prescott Russell, 500 $, 1 000 $ du quartier 3 et 500 $ du quartier 4. Proposé par? Oui. OK. M. Lalonde. M. Lalonde, M. Fogg, tout le monde d'accord? Mm-hmm. C'est approuvé. Parfait. OK. Mr. Stewart, we are now at 14.2. The floor is yours. Yeah, okay, so this is large-scale renewable energy bylaw. We've chatted about this twice already. It's come across the agenda here in the last 2 years. We've passed temporary or interim bylaws until we could make it permanent. I think we thought we were going to have other things on the go, and then it was going to be part of a larger program or report, and it's not happening. So before the time runs out and we're short on time, I just want to bring it up so we can make this a permanent bylaw. So I don't know if anybody has any questions for me, or Guylain would understand better, or... I actually have a little bit of a question. So when it comes to, let's say, solar, like whenever it's large scale, that's for commercial generation to sell back to the grid. Like there may be a possibility, let's say, like if a personal, like a private landowner wants to have
let's say, solar panels for his own use to generate energy for himself, does that fall under that as well, or is it, like, how do, I think there needs to be something distinguished there, because based on some conversations we had earlier about this, there may be a possibility that there's like a private business owner that wants to generate some electricity for their own use on that lot itself. So do we distinguish between commercial, we sell it to the grid, or do we say no solar panels anywhere, even if it's for your own use? Like, I don't know where the line is. That's why I think it's a good question. We need to, because again, as they're writing and they're going through the process, they need to have some clear definitions of what is wanted and how we want to go forward. So I'm not sure, what was your vision on this? My vision was not to limit, certainly homeowners, if you wanted to put up solar panels in your yard, in your roof, for your own personal use or to sell back, that's fine. My concern is with large-scale farmland, multiple acres of solar panels or windmills or large battery storage. How what the fine line is between the two, I'm not sure, but the folks in Ward 1 and are still, quite concerned about the large-scale energy. Yes. The battery storage, the large acreage for solar panels, and the windmills. So, Okay. I'm open to suggestion from planning if there's a guideline or Yep. anything. Yeah, thank you, Mr. Mayor. Like Mr. Mayor the administration was more looking for a direction from council on exactly those. If I see correctly, we're not against the single owner being used, but you're more about the area that it covers, like windmill, solar projects, battery storage. Because as you know, there's a lot of people starting to have their own solar panel on their roof and having some battery storage on site. So is council okay with those kind of project and not reselling on the grid? Or we're talking about mega project, even if it's used for them, not more than a certain acreage. My question is there a certain kilowatt, like above that we can't, and then below that we can? I think is that a reasonable way of measuring that? Like I don't know. I'm not a. I'm Like I far from said, being we an looked at a electrician lot there. of municipalities. Some municipalities put their project at large scale at 20 kilowatts. Some others it's 10 kilowatts. Some others it's 3 kilowatt. And it goes between solar, wind. We have to make sure that we don't want to infringe neither on the biodigesters that are considered to be renewable energy. Those are pretty much easy. This is why we want a better idea. If we're looking for large-scale windmill and maybe battery storage and take out, or are we against the large solar project also? Just to have a quick discussion with council to have your ideas so we can maybe try and set up a draft of a bylaw and setting some limits. Like, we don't want to bring you a draft bylaw that is, no, this is not the way we are. I understand the windmill part. As an example, let's say we want somebody who wants to put up a windmill at his place for his own house. Is there a height that you would accept, or not at all? No windmill at all? Well, I think there's already some guidelines for that, like height. You have to be a certain distance away from residential buildings and such. So, I know you can't put up a large industrial wind turbine at your house. I think Is there a process, like if somebody wanted to put solar panels on their roof, would they need to go through the IESO? No. So I guess my line would be projects that need to be IESO approved, to go through that approval process. Maybe that's something we could. Mr. LaRue? Just add a little bit of context. So currently, correct me if I'm wrong, Monsieur Laflèche, under the UCPR official plan, no solar panels are allowed in ag land.
So we don't have to, anywhere across the United Counties, so we don't have to worry about that. The nation is considered an unwilling host with the province because any large-scale project goes through a scoring process, so they would lose a ton of points because the municipality is considered an unwilling host. So realistically, I'm looking at it from a few different ways. I look at it from the financial piece. So for example, I know that there's municipalities that have agreements. Well, example, Russell next door is looking on their old landfill site to put a solar project. There's some hoops they have to jump through with the counties and that kind of stuff. But they're going to create a community benefit fund, and they're going to get, by being the landowner, they're going to get revenue from that. So if that's not something we're interested in, then I just want to make sure we're not locking ourselves in handcuffs, really get an understanding of what council is looking for. So if it's large-scale projects, then currently any large-scale process would come through municipal council regardless. They would have to apply, they would have to get a letter of support from municipal council. So regardless, so chances are if council's against it, it wouldn't give that blessing, if you will. And ultimately, even if we have a bylaw in place, the province ultimately decides. So if the province decided they wanted something to move forward, whether we have a bylaw or not, doesn't matter. The province has the final say. So I guess from our perspective, we just want to make sure where we're lining up a potential bylaw. If we're talking about all three, solar, wind, and battery storage, biodigesters, are we talking the province is pushing small nuclear reactors? Like, what do we want to envision? Yeah, it's a good question. Like I said, because obviously, like I could see, I'd say about a year ago, or maybe a year and a half ago, there was our neighboring municipality came in with some battery storage, and many of the residents that were living close to those didn't want them. So I think our residents may want some type of reassurance that we've got what they want, because ultimately they're the owners of what we're doing here. So I think at the essence, I think that's maybe why you brought that forward, is for some reassurances. I'll just make a random suggestion. I think it could be like so many kilowatts, regardless. You know what I mean? Because if it's for personal use, I certainly do not want to stop any of that. C'est pas à nous de dire à personne de dire s'ils peuvent pas le mettre sur le toit. Puis s'il y a quelqu'un qui veut le faire commercialement dans leur propre bâtiment, qu'ils le font. Mais je pense que M. Stewart a l'essence de ce qu'il essaie de dire, qu'il y a beaucoup de gens dans son quartier qui veulent avoir des réassurances. So can we really say, can we be specific, no solar farms, no renewable? I'm not sure if I'm getting the essence of it there, but... We're definitely going to look at your kilowatt that you were talking about concerning personal use and commercial use. Because again, I don't know, I don't understand. I understand, and what's 1 kilowatt? Is that enough to do your own personal stuff? And it's something that we will have to look. No idea. So maybe we define what that looks like, and then after that could be the line in the sand, and then that way we're reassuring the people that are nervous about this stuff. Like I said, we could always take the approach as a municipality that we had an example that any kind of defined large renewable facility and or battery storage, right, evolving than more than 1 kilowatt, because I didn't see anything lower than 1 kilowatt as an example, right, is not permitted in any zone in the municipality, except if it is subject under a zoning amendment. So at that point, council would see every application for anything above 1 kilowatt for review. at council as a zoning amendment. As And we that just way did as tonight well, at 3:45. We had that meeting, had a public meeting. I think that's the key. I think it's the public meeting and the public awareness of those things. What I would love to do,
We are ready. The administration is ready on this part. We would like to continue just to look as the draft concerning the kilowatt. Is it 10 kilowatt, 3 kilowatt, 1 kilowatt? We do have some example of people who are living off grid, we call them, in the municipality, that we can maybe take an example as residential purposes. And I don't think we should go with the biodigesters. No, I think that one's aside. I think I can excuse it itself, unless council decide differently. But I still believe the biodigesters, we have some in the municipality, and they are being used. And Yeah, specifically, I hadn't given much thought to the biodigesters, but I know there's lots of neighbors to biodigesters who are not too happy with biodigesters. There's a lot of smell, that comes off those. So we wouldn't be touching anything that's here. Obviously, it would be for new biodigesters. Sorry, Ray. Just for your info, just because we're talking about this, 2 weeks ago I was looking up for grants and stuff I was looking up heat pumps and stuff, and I actually seen there's a grant that you can apply for, and I'm not sure if it's the provincial government or the federal government, but it was up to it does say up to 7,500 or maybe 10 grand, but I think it's 7,500, and it's specifically for solar systems and battery storage, but I'm pretty sure it's residential use. Mm-hmm. So when we're talking about kilowatts, we might want to look at that specific grant and see if it mentions any maximum kilowatts in there or whatever. But it's specifically for solar systems, and there's a part on there on battery storage for the houses or the farms that decide to go with the solar system. So I just had some information shared with me. The average house the project is anywhere between 7 and 10. So 10 would probably be the lowest that we want to go kilowatt. So 7 to 10 kilowatt? Is like per residence. That's a setup. Like whenever you have your off grid and you're doing that, so anywhere between 7 and 10 kilowatt, and that includes the on-site batteries and everything for that. So I guess we could say anything above 10 you need to apply. Is that something? And again, I don't know. Look it up. If you want to share also the information you're getting, I'd always appreciate. Faut dire aussi que je crois en Ontario, je ne sais pas si c'est encore valide, mais s'ils installent des panneaux solaires, ils n'ont pas le droit d'aller sur des classes de terrain 1, 2 et 3, je crois. C'est des classes de terrain qui sont pas prêtes à l'agriculture. Mm-hmm. Ouais, c'est ça. Comme je sais que dans le cas de Russell, c'était un site d'enfouissement qui était à retraite. Ça sert à rien. Fait que est-ce qu'on permet ça là? Maybe, Again, we have solar panels. We've had them for going on 15 years. I don't see the problem. I understand wind and batteries. I understand that completely. There is a whole lot of risk that comes with that. I don't think the risk is the same for solar panels. It really comes to acreage. So, je pense, again, I don't know. Do we want to make this blanket? I'm not quite sure. But again, this is why we're talking about it, because we got to bounce off ideas, right? Mm-hmm. So I'd be, like I said, if I was sitting on council in Russell and they were putting some on their old landfill sites, and there's a profit to be made, I'd be inclined to say, yeah, sure, why not? It's not agricultural land. There's nothing that's going to sit there dead for 40 years. So why not try to monetize that? That's the way I would look at it. But it can't be agricultural land. I understand that part as well. Like, I would be dead set against that. So I like the example that Monsieur Laflèche found on this. I think would be a good starting point. Mm-hmm. I think we don't want to make it so restrictive that it just a lot of red tape. Make it general enough
that if there is a larger scale project, whether it's municipal or private, that they would have to come through council, and then council can have the discussion at that point in time. Right. But, looking at where the province and the feds are going with renewable energy, we don't want to, Yeah, like I said, lock I think everything it's like, I understand that. I don't mind that either. Je vois le wisdom là-dedans. Je pense que pour des résidents, eux autres, they just want to have some type of reassurances that we're hearing what they're asking out of us and that we're responding. And it varies from area to area. That's the other thing too. So I understand that. So if we can have some type of documentation that further discourages people that want to do large-scale stuff, then so be it. Because I'm sure if I was an investor and I came to a municipality that obviously said they're not a willing host, and they had a bylaw, I'm not going to throw any money in that, knowing that the odds are it's a dogfight going forward. I'll go somewhere else where it may be a little bit easier to develop my project. So I think that's at the essence of what we're trying to do here, is to strongly discourage that kind of stuff. Because again, we don't have to go too far from where we are, and not that long ago, I got a lot of phone calls from those people in the municipality about worries about the batteries. And so again, I understand that side of the argument. So just to respond to a couple things. So, we talked about the nation having solar panels and they're on roofs. So no problem. I don't think anybody would have a problem with solar panels on roofs, right? We know that they can't put solar panels in farmland right now, I think we want to protect against clear cutting for that kind of stuff. We don't want to see forests get cut down. So it's not just farmland that's out there; it's forested land as well. So I think, but the rooftop, I don't think anybody has a problem with selling. If it's a commercial that you're able to produce on your rooftop with solar panels, more than you're going to consume, than you want to sell, I don't think there's a problem at all with that. So whether it's commercial or not, that I don't think anybody's going to worry about that. I did have a question for Mr. Leroux, though. I know you had mentioned we're an unwilling host, but what officially makes us an unwilling host? Before my time, but I understand there was a resolution that was passed by the council the other day that declared the nation an unwilling host. Yes, Okay. I was part of that council, actually. Okay, perfect. Yeah. And my only concern with that is that, and right now, the government in place says that carries a lot of weight, that unwilling host. My fear is in the future that the next government changes that, and I know rules can get switched and moved and changed around. I just want to be as proactive as possible, I guess, for those very large invasive systems, like multiple acres of solar panels, wind farm systems, and the battery storage. I just want to find that middle ground somewhere for sure. Thank you. Faut dire aussi que tout le monde veut avoir des voitures électriques, puis faut quand même penser qu'il faut faire notre part aussi. Là, veut dire l'électricité, sont incapables d'en produire. Que ce soit sur les couvertures ou que ce soit n'importe quoi, ça fait partie de notre municipalité, notre part, mais il faut que ça soit bien pensé puis bien mis aussi. Mm-hmm. The other side of the coin, devil's advocate, is there's a lot of people who own land that would be happy to generate revenue on their land, which we're essentially saying no. So there's two sides, and I'm not playing devil's advocate for one or the other. I'm just sharing information. But I think the approach that Monsieur Laflèche is bringing is that these projects, will put a kilowatt to it, 15, 20, whatever the case is. Anything above that is not permitted. You have to come through council. At least it'll it'll be a public process. Council is aware and Yeah, can and determine. I think that's exactly it. It's the awareness piece, that when we have a public meeting and everybody's aware that somebody made an application for a battery, whatever it is, then everybody in that area is aware of what's going on, and then they can voice their opinion
yay or nay, and then council can react at that point. But like I said, I based on what I've seen in recent past, it's going to be a big nay. Not many people are for those things, so we have to. In the end, it's not about our personal opinion. It's about what our the people that live around those things. It's their opinion that counts as well, and I think we're just representing what's being echoed from them. That's the way I feel. So. And I think with this approach, Mr. Mayor, council has taken as a position is, if you're interested in doing something like that, come and see us and we'll discuss it, as opposed to it's automatically permitted, right? There's a stopgap, if you will, to have those conversations. Yeah, and I'll repeat myself. Again, as an investor, I'm not going to put my money in something that's risky. And by doing this, it makes it riskier for these people that come and invest money in making those projects. So I think it's just a step in the right direction. Is it foolproof? No, I don't think anything is, because ultimately it's not us that approve it, it's the province. Like, let's not forget that. It's the province that is the ultimate deciding body on these things. We can only make it as easy or as it difficult for them to go forward, but ultimately if they say there's a battery storage going there, I don't think we have the authority to refuse it or to deny it. But with that being said, I want to make sure that the people that fear this may happen, that we as a council are reflecting their opinions on this one particular subject. So, wait. Just a quick question on this, and this pretty much comes out of what had happened with North Glengarry in the past. But we are a large municipality, and we're surrounded by many municipalities, right? Does this municipality have recourse at the province if, let's say, North Glengarry, excuse me, were to put it right close to the boundary line, or South Stormont? As a municipality, would we be able to approach the province and say, this could affect our water table if a fire were to happen in a battery system? I'm just curious myself if the municipality as a neighbor. Sure. I don't know. No recourse? I highly doubt it. I think whatever is on your land is on your Yeah. land. Yeah, I mean, ultimately, all these projects have to go through environmental assessment process And all that with the stuff? province. 'Kay. So, I mean, we could object for sure. I'm sure, but I'm not sure it would have any impact, honestly. All right, thank you. Okay, so I just, I got to come back because what I'm hearing now is explained as the directive from Mr. LaRue is not what's in this temporary bylaw, right? That's a very different statement than what's in here. So, 2, that no new battery storage facility, renewable energy facility, renewable energy project, or solar farm project shall be permitted on any lands within the nation municipality for a period of 12 months. What I'm hearing from you is it's definitely not a negative. It's a yes below this, and above that, a maybe. Right? So that's not what the constituents of Ward 1 were looking for. They're looking for something clearly stating that we're not interested in large-scale renewable energy projects. And I don't agree with the direction coming from your suggestion, honestly. So my suggestion is based on what we found in other municipalities, which is a bylaw saying none of these projects are allowed unless they come through a zoning amendment, which would go through council. That's the simplest way of doing it. If council wants a flat out ban, it's prohibited, there's never any consideration, we could bring that. However, I'm not sure legally how effective it's going to be, or how, do we have a leg to stand on if we ban outright like that. So what I'm suggesting is it's not permitted unless you go through the zoning amendment process, which has to go through council. Okay. My apologies then. I didn't understand it that way. So that's I'm happy with that. Okay. Thank you. It is important, as Mr. Leroux just said, we do have some prohibition use in our zoning bylaw. But I'll be honest with you,
They're talking about nuisance, obnoxious use. Sometimes it's mobile home on private lands. But going all the way to renewable energy for prohibiting it is a big step. I believe through the zoning process and through what we're going to present you as a draft, council will have the last decision on those projects. If you don't like the 10 kilowatt or less, we can put it at 1, and everybody who wants some at their No, place, I they think can make the amendment, come to council, look, I want to put some panels, solar panel on my roof, going to generate some commercial, can I please come? And even you guys, you can have that decision if you want. I don't want to. No. Personally, I don't know, but I don't want that. So I If a believe the personal- 10 if a kilowatt. household w- wants to put panels up. We'll and- look into the 10 kilowatt. Yeah. It seems like it makes sense. I don't know if it's that low, but we'll have to establish a minimum Well, or maximum. whatever. Let's say a big house is 15, and so be it. Or even if Okay. it's a commercial building, and like, je sais pas, même 30, là, je sais pas, je connais rien là-dedans. Là. Yeah, C'est well, juste que, neither. c'est quoi les exemples de ça, là? Mhm. Si c'est comme une bâtisse commerciale, là, qui a un gros garage, puis il met des panneaux solaires, arrête, là, tu peux Ok. do it. Je pense que c'est plus des solar farms qu'on parle, là, comme quelque chose de ce genre-là. Là. Because I think, I don't want to speak for any particular company, but as hydro gets more expensive, you're going to see companies looking at alternatives. Because it is getting so, expensive to run their facilities. So I'm not surprised that they might look to other alternatives. Now, I'm talking for their own use, not necessarily for selling to the grid. But if you have large-scale organizations that are looking to alleviate the pressures of a hydro bill, they're going to be looking at renewable energies as options. Well, probably not if they're looking to save money, right? If they're looking to save money, it'll be something else, but unless there's going to be big subsidies from upper level government again, so. But I mean, the energy minister, I believe, just said this week that the province is really looking at nuclear now as the route that they're taking, so. OK. Est-ce qu'on est correct avec ça? Conseil, est-ce qu'on est correct avec ça? Est-ce que je peux vous lire la résolution? Sure. Alors, whereas council has the authority under the Planning Act to initiate and consider amendments to the municipality's zoning bylaw, and whereas council wishes to advance the proposed change by directing the administration to proceed with a zoning bylaw amendment regarding large-scale renewable energy projects, and whereas council deems it appropriate in this instance to waive the applicable zoning bylaw amendment application fee in the amount of $1,500, now therefore be it resolved that council of the nation municipality hereby directs the administration to proceed with the preparation and processing of a zoning bylaw amendment regarding large-scale renewable energy projects in accordance with the requirements of the Planning Act and applicable municipal policies. And be it further resolved that the zoning bylaw amendment application fee in the amount of $1,500 be waived for this application. Proposé par Mr. Stewart. Mr. Stewart, Appuyé par Monsieur Mainville. OK, we're good with this? OK. Maintenant, je vous donne le plancher à Monsieur Boisvenu. Merci. Just wanted to take an opportunity to ask Mr. Pigeon if he can give us an update on the boil water advisory in the town of Limoges. Thank you very much. Bonsoir. Donc, je vais vous donner un peu un contexte avant d'aller en détail avec le Water Boil Advisory. Donc, en novembre l'an passé, nous avons commencé un booster pump upgrade. Donc, les 3 booster pumps qui donnent la pression au système de Limoges, nous avions une bypass pump en avant. Donc, nous avons fait cet upgrade-là. Jeudi passé, les 3 nouvelles pompes étaient installées. Donc, nous avons passé de 7,5 horsepower avec des nouvelles pompes à 25 horsepower. Mais pour avoir une grosse différence en pouvoir, de même, nous avons installé des VFD qui changent la fréquence des pompes selon le débit envoyé. Excusez. Donc, ceci étant dit, hier soir, nous avons eu un glitch de power qui a fait partir notre génératrice au plan d'eau.
Ce glitch de power-là, il a donné une faute au VFD, puis malheureusement, les booster pumps, ils ont éteint. C'est vraiment comme qu'ils appellent ça, un flux, parce qu'on avait fait le commissioning jeudi avec certains tests, puis tout marchait bien. C'est certain que ce problème-là, on l'a vérifié aujourd'hui, on a fait revenir le contracteur, qu'on est encore dans le commissioning period. Fait qu'on a mis des choses en place pour plus que ça l'arrive encore. Ceci étant dit, notre pression est venue en bas de 20 PSI. Puis, selon la réglementation de l'Ontario, au Reg 170.03, lorsqu'on devient en bas de 20 PSI, nous devons déclarer un Preventive Boil Water Advisory. C'est pas à cause que nous avons trouvé aucune contamination, c'est vraiment juste parce que la pression elle est descendue, puis il y a un potentiel d'avoir il appelle un back siphonage, qui est la pression du sol, la terre, potentiellement peut revenir dans le système d'aqueduc. C'est pour ça qu'on a fait un Boil Water Advisory. Nous l'avons instauré hier soir à minuit, puis nos opérateurs ont flushé aujourd'hui toutes les extrémités du système. Donc, notre eau dans notre système est toute à nouveau. Par la suite de tout ce flushing-là, nous avons pris des samples dans le système de distribution à une couple d'endroits pour refléter vraiment le système. Donc, c'est pas juste à la même place. Pour avoir les résultats, nous avons été porter ces résultats à un laboratoire à Ottawa, mais ça prend minimum 24 heures pour avoir les résultats. Donc, lorsque nous allons avoir les résultats, nous allons donner plus d'informations au public pour le Boil Water Advisory. Est-ce que vous avez des questions? Merci. J'ai te faire ça. Tu sais où je m'en vais, hein? Je vais le faire en anglais. It was very detailed in French, but can you give us just the Coles notes in English? Because I've been getting a lot of questions, and you guys have been great at providing answers. But yeah, of course. Thank you. So just to provide a small context, last November we started the booster pump upgrade at the water treatment plant. And that was a job that lasted until last Thursday, which we done the commissioning of the new system. But the new booster pumps are above what we had. It was originally 7.5 horsepower, now 25 horsepower. So VFDs are required just so the frequency of the pump can be adjusted with the flow. However, last night around midnight, we had a power outage, well, just a glitch, and that caused the generator to fault our VFDs. So by faulting the VFDs, we had to go in person to reset them. So the pumps were off for a certain period of time, which caused a low pressure in the Limoges distribution system. By going under 20 psi, as per the OREG 170.03, we need to do a preventive boil water advisory. The potential for contamination is just the pressure in the ground that has the potential to come back in the system, but that's really minor. But we follow the guidelines, and that's why a preventive boil water advisory was issued. Overnight and this morning, the system was flushed throughout, and upon flushing, our operators took bacterial samples across the distribution system and brought them to the lab to be tested. But it takes around 24 hours to get the results back, and once we get it, we'll advise the public of the next step. My English residents, thank you. Merci beaucoup. Merci. Thank you. OK, je pense que ça va être bon pour ce thème-là. Maintenant, je pense qu'on est rendu à la discussion stratégique de numéro 17, c'est ça? Oui. Merci, Monsieur le maire. Donc, je vous ai fourni pour fin de discussion avec le Conseil un ébauche d'un rapport puis d'une politique pour les réserves et fonds de réserve.
On a des réserves, fonds de réserve en place. Donc, le but de la politique, dans le fond, c'est d'encadrer ça, puis de donner des directives quant aux contributions, la source des contributions, puis les soldes visés pour les réserves, fonds de réserve qu'on a en place. Également, après révision, l'administration propose le changement à 3 réserves. 2, c'est juste changer le nom pour que ça... Comme quand la réserve avait été créée, ça avait été créé pour un but spécifique. Puis ce but-là existe encore, mais peut-être l'élargir pour inclure d'autres choses qui peuvent arriver dans le futur. Puis aussi, l'autre, c'est pour changer la base pour les contributions. Et également, dans la politique, dans l'annexe à la liste, on a aussi des nouvelles réserves qu'on vient proposer au Conseil pour rencontrer les besoins futurs pour la municipalité. Donc, dans le fond, je suis ouverte à des questions parce que les réserves, fonds de réserve, ça relève en fait du Conseil. Alors, c'est pour discussion, si vous avez des questions, des commentaires. Puis après ça, par la suite, je vais apporter un rapport final dans les 2 langues et la politique, probablement seulement qu'en anglais, par contre. OK. Est-ce qu'on a des questions? Moi, j'ai regardé ça. Je pense que tout fait du sens, d'après moi. C'est du common sense, là, mais it's just relabeling and maybe creating some other stuff. But again, it's just to make it maybe a broader sense of the definition so that it allows the staff maybe some more leeway to dip into those reserves if needed. Donc, oui. Thank you, Mr. Mayor. I think it also brings context as to why the reserve actually exists. Sometimes, we had reserves that, what was the justification? What was the methodology? Why do we need this much? For example, the bridge and culvert, we put $4 million. Why? Because one of the last projects we did was $4 million, and that gives us a good benchmark. One bridge out of 57, mind you, but so it's just to bring that clarity for members of council or the public, who change positions, whatever the case is, we can always look back at this document and understand what the reasoning was behind this. So I think it's good for long-term planning in that sense. It's a good practice, yeah. D'autres questions, commentaires concernant ça? OK. Merci. La politique aussi, c'est pas coulé dans le béton, là, puis elle reste pareil pour 10 ans. Ça va être révisé idéalement à chaque nouveau terme du Conseil. Donc, on l'apporte maintenant un peu en fin de terme, mais on pourra aussi la réviser avec le nouveau Conseil l'an prochain lors du budget. Donc, c'est quand même un document vivant. Excellent. Parfait. Donc, on a-tu des annonces? We'll make the announcements before we go to closed session so that we can kind of wrap it up when we get back. Oui, Monsieur Boisvenu. Limoges Firefighters Association Community Supper Bingo, January 30th. And I know that Councillor Drolet will probably say it at the next meeting also, but February 13th is our Limoges Winterfest put on by the Limoges Recreation Committee. Coming up soon, so. D'autres choses? Anything else? Yeah. Carnaval de Saint-Bernardin, le 7 février. They're building Mount Saint-Bernardin for some sliding. The ice rink is there, tug of war, spaghetti supper, prizes to be won. So hopefully we'll see somebody there. Perfect. D'autres choses? OK. Bon, ben, on va y aller à huis clos d'abord. Alors, qu'il soit résolu que la présente Assemblée soit ajournée à 18h30 pour une session à huis clos conformément aux sections suivantes de la loi municipale de 2001, la section 239.2, litige actuel ou éventuel, et cas portant sur une négociation. Proposé par? Monsieur Forgue, Monsieur Lalonde, tous d'accord? OK, on va
Nous sommes de retour live. Je vais lire la résolution. OK. Ça peut être long. Alors, qu'il soit résolu que la présente assemblée soit rouverte à 19h09, proposé par Madame Drolet, Monsieur Forgue, tous d'accord? OK. Parfait. Alors, découlant des huis clos, nous avons un règlement. Je vais céder la parole à M. Leroux pour l'expliquer. Merci, Madame Roy. In regards to 18.1, the report was regarding a emergency management coordination agreement with the City of Clarence-Rockland. As council was advised, the administration negotiated a contract with Clarence-Rockland to provide the administration for emergency services in regards to our emergency management coordination. So at this point in time, we have a bylaw to present to council, naming the officer in charge. Parfait. Alors, qu'il soit résolu que le règlement 12-2026 pour nommer un coordinateur au programme de gestion des urgences et suppléants soit lui adopté en première, deuxième et troisième lecture. Proposé par M. Boisvenu, appuyé par Monsieur Mainville. Merci. Excellent. Donc, ça, c'est fait. La prochaine réunion du Conseil tombe le 9 février. Et nous pouvons maintenant faire le règlement de confirmation. Qu'il soit résolu que le règlement numéro 13-26 pour confirmer les procédures du Conseil à sa réunion ordinaire le 26 janvier 2026 soit lui adopté en première, deuxième, troisième lecture. Proposé par Monsieur Forgue, appuyé par Monsieur Lalande. Tous d'accord? Everybody agree? OK, so we are now closed. Oui, parfait. Alors, l'ajournement est à 19h11 et la rencontre est maintenant terminée. Merci.